سکرتێری گشتی نەتەوە یەکگرتووەکان ئەمڕۆ لە هەرێمی کوردستان سەردانی وەزارەتی تەندروستی دەکەین بە ناوی وەزارەتی تەندروستی و هەموو داوام دەستگاکانی تەندروستی بەخێراتنی دەکەین سوپاسی دەکەین کە لە ڕەوشی ڕوبەڕووبوونەوە و بەرەنگاربوونەوەی نەخۆشی کۆڕۆنای کردەوە و لە کۆبوونەوەیەکدا و لە پیشاندانێکی شیکاریانەی ڕەوشی هەرێمی کوردستان سەبارەت بە هەموو ڕێکارەکان و ڕوبەڕووبوونەوەی ئەم نەخۆشیە پێشکەش بە بەڕێزیان کرا و سوپاسی ڕێکخراوی تەندروستی جیهانی WHO کرد کە هاوکار بوونەوە پاڵپش بوونە هەن لە سەرەتاوە لە هەموو ئاستە جیاوازەکاندا و بە دابینکردن و بەڕاهێنان و بە دواداچوونی ئەم نەخۆشیە لە هەرێمی کوردستان و بەڕێزیان سوپاسی وەزارەتی تەندروستی و حکوومەتی هەرێمی کوردستانی کرد بۆ ئەم ڕێکارانەی کە ئەنجام درراوە وەکو ڕێکخراوەکانی نەتەوە یەکگرتووەکان وەکو ڕێکخراوی تەندروستی جیهانی بەڵێنی بەردەوامبوونی پاڵپشتی و پژگیریەکانیدا سوپاسی دەکەین و بەخێراتنی دەکەین. فەرموو. Thank you very much. I'm happy to see you all. I'm pleased to be in Erbil. I'm pleased to visit the Kurdistan region. I'm here to take stock in the midst of the COVID-19 pandemic. And I'm also here to commend the authorities for a job well done until now. We're not there yet. COVID-19 is ongoing. It's not behind us, unfortunately. So we all have to be alert. But so far, I have to say, authorities throughout Iraq, and in particular in the Kurdistan region, did a very good job. And I also would like to take this opportunity to remind the Kurdish people of the fact that no government can go it alone. So it is and continues to be a fight of each individual to practice physical distancing, to stay home as much as possible, and to be aware of all the measures that are out there to prevent, again, a spread of the virus. So I would like to thank you for the opportunity to meet you here. I am on my way out to the Prime Minister. Tomorrow there will be a bigger press conference with Dr. Adam from WHO and the Minister. But I took this opportunity to thank you because we need the media as well to explain the people in Kurdistan and beyond what is happening and what can be done to prevent the virus from coming back or spreading. Thank you so much. زۆر سپاس. Thank you. What is he asking? WHO and the Minister explaining many things, including the numbers. But for now, I would like to emphasize, people talk, people express their concerns, but the numbers that are being published are the numbers that we are aware of. So in any country, we have to be realistic, be it Iraq, be it my own country, the Netherlands, be it the United States, be it whatever country, the numbers are not accurate because you cannot test everybody. But on the basis of the information we have, we can confirm that there is no such thing as deliberate falsification of numbers. No way. Secondly, that Iraq is in control better than other countries. Because if numbers would be a lot higher, you would have noticed. Thank you very much.